Good for Daddy Ma now. بل محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: سمعت فاطمة أنها قالت: دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام. قال: إني أجدني في بدني ضعفا. فقلت له: أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال: يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيت بالكساء اليماني فغطيت به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلالأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن عليه السلام قد أقبل وقال: السلام عليك يا أماه. فقلت: عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أماه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن عليه السلام نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزك، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين عليه السلام قد أقبل وقال: السلام عليك يا أماه. فقلت: عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أماه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتك، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية أخي وابن عم رسول الله. فقلت: نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له: عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت: السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ وقال: وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وهما بيده اليمنى إلى السماء وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم.
أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهم عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلقا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلقا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي بي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا الله فزنا وفاز شيعتنا رب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على سورة المباركة الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله هذه المعلومات صلوات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأن عليا ولي الله عليه الصلاة والسلام حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير عمل حي على خير عمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله سمع له لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر بحول الله وقوته أقوم وأقعد وأركع وأسجد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربنا الله أكبر ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده سمع له لمن حمد الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته وارفع درجته بحول الله وقوته أقوم وأقعد وأركع وأسجد أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع له لمن حمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الله أكبر بسم الله وبالله والحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعظائم مغفرتك والنجاة من النار ومن كل بلية والفوز بالجنة والرضوان في دار السلام وجوار نبيك محمد عليه وآله السلام. اللهم ما بنا من نعمة فمنك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. إياك نعبد. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كافر. بسم الله الرحمن الرحيم. شلون؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأن عليا حجة الله صلوات وسلامه عليه. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير عمل حي على خير عمل. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استغفر الله من كل ذنب إنه كان توابا. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع له لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله وقوته أقوم وأقعد وأركع وأسجد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا. الله أكبر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. سمع له لمن حمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحول الله وقوته أقوم وأقعد وأركع وأسجد. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع علاه لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. بحول الله وقوته أقوم وأقعد وأركع وأسجد. استغفر الله. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سمع له لمن حمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الله أكبر. بسم الله وبالله والحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد.
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. علي محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنه ليس لي علم بموضع رزقي، إنما أنا أطلبه بخطرات تخطر على قلبي، فأجول في طلبه البلدان، فأنا فيما أنا طالب كالحيران، لا أدري أفي سهل هو أم في جبل أم في أرض أم في سماء أم في بر أم في بحر، وعلى يدي من ومن قبل من قد علمت إن علمه عندك وأسبابه بيدك، وأنت الذي تقسمه بلطفك وتسببه برحمتك. اللهم فصل على محمد وآله، واجعل يا ربي رزقك لي واسعا ومطلبه سهلا ومأخذه قريبا، فلا تعنني بطلب ما لم تقدر لي فيه رزقا، فإنك غني عن عذابي فأنا فقير إلى رحمتك. فصل على محمد وآله وجد على عبدك بفضلك، إنك ذو فضل عظيم.
bar Muhammad wa al Muhammad Salawat. We are from the Ummah of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. We are from the Ummah of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad is the greatest Rasul. Sallallahu Alaihi Wasallam. The father of the radiant Batul. Sallallahu Alaihi Wasallam. Turn your eyes to the skies as you see the sunrise. The nur from my prophet is much greater. We are from the Ummah of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. All together, we are from the Ummah of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. The world was in darkness and pain. Love for this dunya had gone insane. The Kaaba was an area of shirk. Against this no one would dare to speak. Allah sent my Nabi, and with him came Ali, and together they relit the world. And together they relit the world. We are from the Ummah of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. We are from the Ummah of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. Let us send praises on Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Passion for him is mixed in our blood. Sallallahu Alaihi Wasallam. When you go out walking, you'll hear the birds sing. The praise of my prophet is much sweeter. We are from the Ummah of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. We are from the Ummah of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. My prophet loved his daughter Zahra, such that he calls her Al-Abiha, and her two sons Hussein and Hasan were like him to the moon and the sun. And their father Ali, he made him his wasi, the blessed family of the Kisa. The blessed family of the Kisa. We are from the Ummah of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. We are from the Ummah of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. 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 Nare Takbir, Nare Risalat, Nare Haydari, Haydari. Bar Muhammad wa al Muhammad Salawat.
صلو النبی. لکھا ہے کتب میں کہ حضرت نبی مدینے چلے کر کے حج آخری، یہ دن تھا پہنچے بخم میں غدیر. من كنت مولا فهذا علي 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 مولا. من كنت مولا فهذا علي 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 مولا. خصوصاً بحکم خدائے جلیل وہ نازل ہوئے عرش سے جبرائیل. نبی سے کہا اے شہ بے نظیر، من کنت مولا فہذا علی 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 مولا. یہ ہے حکم حق یا رسالت مآب کہ پہنچاؤ میری رسالت شتاب. ڈرو مت ہے حافظ خدائے کبیر. من کنت مولا فہذا علی 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 مولا. یہ سن کر رسول معلی جناب پکڑ ہاتھ میں آزو یہ بتراب ہوئے درفشاں یوں بشیر و نذیر. من کنت مولا فہذا علی 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 مولا. سنو ایھا الناس حکم خدا کہ فرماتا ہے خالی کے دوسرا. تیرا جانشین ہے جناب امیر. من کنت مولا فہذا علی 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 مولا. جو ہے حکم حق کہتا ہوں لا کلام، کرو اس کو تعلیم اے خاص و عام. وسیع ہے علی میرا روشن امیر. من کنت مولا فہذا علی 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 مولا. میں ہوں جس کا مولا
نبی ہے مولا بلا رب حضرت علی، جو منکر ہے اس کا وہ ہے بد شریر، من کنت مولا فہذا علی، علی 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 مولا۔ یہ کہ کر دعا کی کہ اے کبریا، خوشی رکھ محب علی کو صدا، عدو کو عدو رکھ خدائے قدیر، من کنت مولا فہذا علی، علی 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 مولا۔ صلوات۔ Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Sayyid Hasan Rizvi, respected elders, dearest brothers and sisters in Iman, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Surah Fatiha is requested for all the marhumeen listed on the screen, as well as all other marhumeen. Al-Fatiha. Dua Shafa'i Marid is also requested for all the names listed on the screen, as well as all those in need here and elsewhere. Let us recite together. Bismillahir Rahmanir Rahim. أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ 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 أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. Ya Allah, a reminder that if you have lost any money here at the center, to please see Brother Samir Dadali to retrieve it. Another reminder that there is a table at the entrance to the men's hall filled with various books. If anyone is interested, you are welcome to look through them. They are yours to keep. Let us now invite Sayyid Hasan Rizvi to please come forward and recite tonight's Majlis. For Muhammad wa ali Muhammad, salawat. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بالقاسم المصطفى محمد. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. أما بعد، صلوات على محمد وآل محمد.
Mu'mineen, mu'minat, brothers and sisters in Islam and Iman, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I'd like to wish all of you an Eid-e-Mubahila Mubarak. The event of Mubahila is such a powerful, cosmological, divine event, and you can look at it from many different angles. And we probably don't see Mubahila as an event of Najat, of saving, right? Because normally when we think of Mubahila, we probably think about different dimensions, the idea of debating against Christians, or the idea of this Mubahila, the la'na that happened, or some other aspect of it. Or, of course, the value of the Ahlul Bayt as well too, specifically the Ahlul Kisa. But what's interesting is, as some ulama pointed out, is that certain personalities, specifically the Ahlul Bayt, their presence on earth, their wujud, their huzur, their being, is not just something which has saved our iman, right? Us as followers of the Ahlul Bayt and the Shias. It's not just in general that, the people who maybe don't follow the Ahlul Bayt, but they have love for the Ahlul Bayt, right? Like many of the Ahlul Sunnah and even other non-Muslims, they have some love for the Ahlul Bayt when they learn about them. So they even maybe benefit from that too. But you see that just the presence of the Ahlul Bayt, just their existence, at times has this effect where it can save people in ways that are unexpected. I wanted to discuss that tonight, inshallah, from a few different perspectives. The first is, I wanted to quote how this saved, in a sense, Sa'ad ibn Abi Waqqas, right? The famous companion, the father of Umar ibn Sa'ad, la'natullah alayh. Now, Sa'ad ibn Abi Waqqas is more of known as a Sunni companion more than a Shia companion, right? He's got good and bad in his books, right? From our perspective. From the perspective of the Ahlul Sunnah, he's seen as kind of this hero, very good Sahaba companion, seen as the one who's basically conquered and helped the Muslim empire expand to Iran, basically, right? So, one incident took place during his life that basically saved and protected him from, extensive damage. And I wanted to share that. And this hadith, interestingly, is actually reported in Sahih Muslim, right? So we don't even need our books. This is something reported in Sahih Muslim. So I wanted to go through that hadith. So Sa'ad ibn Abi Waqqas, after he was appointed governor by Muawiyah, la'anatullah alayh, Muawiyah then had called him because he had heard that, most of you know, Muawiyah had ordered all of his governors, whenever they would go and give their khutbahs, particularly their Jum'ah khutbahs, that it was a Umayyad government policy that they were supposed to insult and curse Amir al-Mu'mineen Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wassalam. This is just one branch in the sort of propaganda campaign that Muawiyah had started. So he found out that Sa'ad was not doing that. Sa'ad was not doing and cursing and sending la'an on Imam Ali alayhi salam. So he called him forward. Right? So again, this is a Sunni hadith. Right? So they can't even deny that this was an order from Muawiyah in the first place too. Khair. So Muawiyah began speaking to him. فَقَالَ مَا مَنَعَكَ أَن تَصُبَّ أَبَا التُّرَابِ. So Muawiyah asks him, meaning Sa'ad ibn Abi Waqqas, what is stopping you, what's preventing you from cursing and insulting Abu Turab, yani Imam Ali? Sa'ad responds, this is his own hadith that he's narrating too, right? So he says, أَمَّا مَا ذَكَرْتُ الثَّلَاثَ. There's three things that I remember, and these are the reasons why I don't curse him. Three things I remember. قَالَهُنَّ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ. Three things I remember from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Three things that I remember that were said by Rasulullah. That's for these reasons. فَلَنْ أَسَبُّهَا لِأَنَّ تَكُونُ لِي وَاحِدَةٌ مِّنْهُنَّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ. There's three things specifically that I remember that Rasulullah had said about him, and this is why I want to curse him or do la'an on him. And you know what? Even if these three things that I'm mentioning, even if I had one of these qualities or one of these fada'il and traits, this would be more dear to me than having red camels. I'm sure none of you understand that analogy, but let's just say red camels were a big thing back then, all right? So he said this is really important for him, right? This is how amazing this was. So he says, number one, سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وقالوا له. He said, I heard Rasulullah talking and constantly saying this.
خَلَّفَهُ فِي بَعْدِ مَغَازِي. When he had in certain battles, now he doesn't mention here, but we know from this, that Rasulullah had left Imam Ali alayhi salam in Medina during the battle of Tabuk. Right? He didn't let Imam Ali go along with him. He left him behind there. And again, I'm giving you the Sunni version. Ours is slightly different, but again, we're going with their version. So فَقَالَ لَهُ Ali. So Imam Ali alayhi salam then says, Ya Rasulullah, خَلَّفْتَنِي مَعَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ. Like, you've left me behind with the women and children. Because the men have gone off to this battle, and Imam Ali is left behind with women and children in Medina. Right? So he's kind of confused. He's asking this question. So, فَقَالَ لَهُ Rasulullah responds to him, أَمَا تَرْضَى أَن تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِن مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبُوَّةَ بَعْدِي. Aren't you razi, aren't you happy and pleased with the fact that you are just like to me as Harun was to Musa, except that there is no Nabi after me? This is the first fazila that he remembers, and this is one of the first reasons why he refuses to curse Imam Ali alayhi salatu wassalam. Salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. Second reason he mentions was سَمِعْتُهُ يَقُولْ يَوْمِ الْخَيْبَرِ. He said, I heard him saying this, Rasulullah on the day of Khaybar, the battle of Khaybar, لَأُعْطِيَنَّ رَايَ رَجُلٍ يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. He said, I heard Rasulullah saying the day of Khaybar that I will give this flag, this standard, this alam to somebody who loves Allah and His Rasul, and Allah and His Rasul love him as well. قَالَ فَتَطَاوَلْنَا لَهَا. He said, so Sa'ad is saying, because he was present, he said, when we heard this, all of us ashab, all of us companions were like, okay, that's great. Who's he going to give it to? And at this time, Imam Ali, we all know that he was sick. He had a disease, an eye disease, right? Something had happened, an infection, so he wasn't able to see properly. So nobody in their right mind would have thought that Rasulullah is going to call Imam Ali. Like, why would that happen? So then they're all waiting, which one of us is going to be called by Rasulullah? Which one of us has this great status now in Khaybar? Rasulullah says, Udu'u li aliya. Call Ali to me. فَأَتِيَ بِهِ أَرْمَدَ فَبَصَقَ فِي عَيْنِي. So then Rasulullah took some of his saliva, because he saw that Imam Ali salam's eye was inflamed, right? It was swollen. So he applied his saliva to his eyes. It healed. فَدَعَفَ رَايَ إِلَيْهِ فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ. He passed over the alam to him, and Allah is the one who granted Amir al-Mu'mineen the victory. This was the second reason. Salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. So the third reason why I cannot and will not curse and do sub or la'an of Imam Ali or Ali ibn Abi Talib is why he says, وَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةِ. When these ayat, or this ayah was revealed, and what ayat does he quote? Surah Al Imran, ayah number 61. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ. Then whoever argues with you after you have provided with them knowledge. فَقُلْ تَعَالَى. Then call them. نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءُكُمْ وَأَنِسَاءَنَا وَأَنِسَاءُكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. Then call them. Say, let's call our sons and your sons, our women, your women, ourselves and yourselves, and then we will make dua together. We will do this mubahala, and we will pray for the la'nah to come on those who are lying about Allah. So this ayah came down. And when this ayah came down, دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسن وحسين فقال اللهم هؤلاء أهلي. He said that Rasulullah called Ali, called Fatima, called Hasan and Hussein, and he told everybody, Ya Allah, this is my ahl, this is my family. This is the third of the reasons why Sa'ad ibn Abi Waqqas was telling Muawiyah, I refuse and I can never curse and do sub or la'na to Amir al-Mu'mineen Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wassalam. So the first, in a strange way we wouldn't think about it. The event of Mubahala, had Sa'ad not witnessed this, not remembered it, and was brave enough to say it in front of Muawiyah, Sa'ad, who knows, he may have lost his life there. Muawiyah didn't really care. If somebody didn't follow his protocols, didn't fall into this propaganda, didn't toe the line, you took him out very quickly. But because of what was happening, because Sa'ad mentioned Rasulullah and these stories, which were known to everybody,
Nobody could deny any of these things. Again, even none of the Ahlul Sunnah can deny any of these three things. It's mentioned in their books. No one says that there were other individuals who came along with them, right, for Mubahila. It was only the Ahl Kisa, these five, the Panjatan. Nobody else came along with them. So this is probably most likely what gave Najat to somebody like even Sa'id ibn Abi Waqqas. So that's one thing. Now, the second and third group that we want to mention that were saved by the event of Mubahila. The second one and third one, well, most of us, let me just quickly retell the story, just to make sure we remember it. As we know, this is towards the time when Rasulullah was sending out letters to the various governors, areas around in the Byzantine Empire, to Iranians, to the Sassanid, whoever else was around, sending all these delegations and letters, inviting them to Islam, right? Because he was beginning to expand the Islamic Empire, right? He was beginning that. And when he had called the Christians of Najran and said, come to Islam. Of course, again, I'm giving you the quick summary because we all know the story. That the Christians of Najran, they refused. But they said, okay, fine, let's just go and see what he's saying. So they came to meet Rasulullah, in the masjid. They came a bit disrespectfully in the beginning. Rasulullah allowed it. They begin to have the debate back and forth. The Christians talk about, we'll never accept your deen, even though we have some things in common, because you Muslims will never accept Isa as a God. And we accept Isa as a God because he has no father. And this is where Jibreel reveals to Rasulullah that, the example of Isa is like, and Adam is like Isa. There's no difference except that Adam has no mother or father. So if Isa is going to be divine, then Nabi Adam better be even more divine than that. Right? So after this, logic was given to them. You see the Christians say, no, we still don't accept. Again, then the ayah of Mubahila comes down. Right? Allah saying, look, okay, we gave you a chance. So now, okay, then this is what happens. So Rasulullah said, fine, let's gather together. You bring yours, we'll bring our people, we'll meet together, and we will pray for God, for Allah, to curse and destroy and wipe out whoever is the liar. And the Christians agreed. Of course, because they believed they were on the truth. Now, let's go into kind of what's happening behind the scenes. When the Muslims found out about this happening, what do you expect was coming in their mind? They said, okay, an ayah has been revealed that bring, again, our sons, our women, your women, ourselves, yourselves. Okay, so they're thinking about their own culture, their own history, their own heritage, things that we've been talking about in these past few months. That their tribal way is that, hey, when we show force with somebody, we bring our best and brightest soldiers. We show them what we're made of. We show our military prowess, show them how strong we are. If we can intimidate them and scare them like that, then these Christians will realize, you know what? Maybe we shouldn't do this. Maybe that'll be enough to scare them away. So this is what most likely many of the Muslims were expecting then. But imagine their surprise when they see that, no, he's bringing his daughter, his grandchildren, and his son-in-law, his cousin. This was a bit strange to some of them. Now, again, we all know that they understood the values of the Ahlul Bayt. So this was a way solidifying the fact that, look, whatever little cultural remnants you might have about what shows force, keep that out of your mind. Get rid of that. And look at how it saved them too. Because had they thought differently, then number one, they wouldn't have understood the true value of the Ahlul Bayt. And then as we fast forward, as we see what happens, when Rasulullah and the rest of the Ahlul Bayt, they come, they meet the Christians, we see, right? Rasulullah is holding Imam Hussein, right? He's holding him. In his hand, he's holding Imam Hasan. Bibi Fatima is behind him, and Imam Ali is behind him. They're all walking towards. And the Christians begin to look out, and they're also expecting an army. And according to one narration, the head bishop that was with them said that, look, there's two options here. If this guy Muhammad, if he's coming with his army, with a big show of force, then we know that he's probably lying and he's trying to intimidate us, then we have to continue with the Mubahila. But if he comes with something else, if he comes with family members or a small group, then definitely it must be something different, then he's probably telling the truth. And when they see that Rasulullah gets down on his knees, he calls Imam Hasan, Hussein, Imam Ali, Bibi Fatima. He tells them, I'm going to start praying. When I start doing this, after every line, you say Ameen. So he's beginning to start this. When the Christians realize that and they look at the faces of the Ahlul Bayt, they say, no, Ya Muhammad, stop. If you continue, because they say to themselves, if you continue, we know that we will be wiped out. So we'll agree to whatever your demands are. So with just this idea of Mubahila, without even engaging in the Mubahila, two of these groups were saved. The Christians recognized themselves. If this Mubahila had gone forward,
all the Christians would have been wiped out because of this Mubahala, because of Rasulullah's dua. So they were saved. At the same time, imagine the Muslims too, that if they had come, then the Mubahala would still have gone as well too. Now yes, they still would have succeeded in the Mubahala, but it would have gone forward. And this would not have shown the value of the Ahlul Bayt. Had this not increased the value of the Ahlul Bayt, maybe some of these other Muslims, like Sa'ad and others in the future, may not have had their iman saved. Many of the same individuals, later on when we fast forward to, for example, in Sham, with Imam Zainul Abidin alayhi salatu wassalam. When many of these individuals are, again, products of the propaganda machine of Muawiyah and the Umayyads, when Imam Sajjad is speaking to some of these individuals, and they are, swearing and cursing and insulting Imam Sajjad and the Ahlul Bayt, he says, he's telling these individuals, haven't you read, like the famous sheikh that he was speaking with, the old person, haven't you read the Quran? This is one of the points that he brings up. This is our family that's being brought up in Mubahila, Ayatul Mubahila. And many individuals, when they realize this, when they were in the palace, when they were in the streets, in the bazaar, they realize that this is the Ahlul Bayt, the same ones that we are going against. We can't do this anymore. So this saved Muslims at that time and times going forward. So this is how the event of Mubahala, even for those who may not have been, let's say, Shias. Sa'ad ibn Abi Waqqas, we can't define as a Shia, but you see how it saved him from, let's say, the intimidation and threat of Muawiyah, and he could have saved his life too. We see the Christians, by seeing just the nur of the Ahlul Bayt, they refused to engage, and it saved their lives. And the Muslims at that time and going forward, many of them, the ones who really understood the value of the Ahlul Bayt, just from this event alone, you see how their iman was saved. And I'll end here for tonight by sharing one more riwayah. This is from Imam Ali ibn Musa al-Rida alayhi salatu wassalam. And this just goes to show us how the Ahlul Bayt, even for you and I, even for many of us who, let's say, sometimes we want to follow the Ahlul Bayt. We want to be good Shias. We know that we're supposed to follow everything that they have commanded. Said, you want to show us love, you have to obey the commands of Allah. But sometimes you and I struggle with performing wajibat, staying away from what is haram. Sometimes we have struggles in our akhlaq. It happens. Sometimes we really do try and we make an effort. Allah, I'm really trying to wake up for Fajr, but it's difficult. Allah, I'm really trying. Allah, I know that I use too much inappropriate language, but I know it's bad and I'm trying to get rid of it. We try and try sometimes. This is not about individuals who are not making the attempt. About individuals who are really trying. They recognize something is good and they should try to do it, or it's wajib. They recognize what is haram or bad akhlaq, they're trying to keep away, and they just find that there's some sort of block there. And they don't want that sin, the guna, the ma'asiyah to be on their soul. Even just knowing about the Ahlul Bayt is something that can save you and I as well too. Why? What does the Imam say? Man lam yaqdir ala ma yukaffiru bihi dhunubahu. So whoever is unable, for whatever reason, to eliminate, to get rid of, to stop some sort of dhan, some sort of ma'asiyah guna. There's some sin that they cannot stop. They try their best. Again, they're putting the attempt. It just seems like it's out of their hands. Then what happens? فَلْيُكْثِرْ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ. Then for this individual, if you're unable to really stop, then send salawat on Muhammad wa Ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa فَإِنَّهَا تَهْدِمُ الذَّنُوبَ هَدْمًا. Because as-salawat, when you do salawat ala Muhammad wa Ali Muhammad, he says that this can completely annihilate and wipe out a sin. Completely. Now again, this is not for us to kind of do guna and then wipe it out. That's not how it works. As he's already said, if you find yourself unable, if just for some reason I just can't stop. I'm trying. I'm putting in the effort. I just can't stop doing it. This ends up being a sort of kafara. This is a way that maybe, and perhaps what the Imam's saying here, as we find in other riwayat, maybe this gives us that spiritual energy or stamina that we actually need to then go and maybe get inspired. You know what? I didn't think about this before. I didn't think about this method of trying to do this wajib thing. Or, I didn't know that, hey, maybe this is a way I can stop doing this haram act, right? Something like that. So this is how even right now, just us knowing about the Ahlul Bayt, understanding the fadail like this, even something like sending salawat is something that can save us in this moment. Hopefully, inshallah, we can do more than that as well. We can move on to our kahoot for tonight. If you can recite a salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. One more salawat ala Muhammad wa ali Muhammad.
So tonight, so far, we have non-specialists, nobody else. We have SZ, the real KQ, RMJ, Ahl Baiti, MA, Sakina, Fayaz, Donate to Project Orange, Halal Hani, Toronto Warriors, Sigma, MJ, AFL. Hi. Anybody else? Jessa Brothers, Imam, Zainab, Fatima. Maryam, Steve Jobs, bye. Allah. Hadi, Y, I'm guessing Hadi Yusuf Ali probably. AM, Ali Sayyid. Okay, I think that's good enough. Okay, well, whatever. I say Dr. Strange, and then I think SZ, or again, I'm not sure. Let's get started, inshallah. Good luck to everybody. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Number one, what does Mubahala mean? Praying for protection from lies, praying to find out the truth, haqq, praying for a righteous family, ahl, or praying for God to curse each other, la'na. What does Mubahala mean? Yes. So it is, in English, the fancy term is called imprecation. Nobody knows that term, but that's what it is. It's when there's two parties who pray for God to damn or curse the other party. That is what Mubahala means. Okay, let's see. In first place, Halal Hani. First place again to start out with. Donate to Project Orange. In second place, Jessa Brothers third. Real KQ and Zainab close behind in fourth and fifth place. Okay, let's see. Number two. True or false? The event of Mubahala took place during the last few years of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam's life. Is it true that it took place towards the end of his life? Or was it in the beginning or the middle? Right? Yes. So this was maybe, according to some, 2 years or so before he had passed, about 1 year before Ghadir, according to most. Okay. Boards are almost the same. Halal Hani still on top, but Real KQ has jumped up to second. Jessa Brothers still in third. Dr. Strange has teleported himself to fourth place. And MJ's jumped on to fifth place. All right, let's go to number three. Where is the event of Mubahala mentioned in the Quran? Is it Ali Imran 361, Al-Ma'idah 567, Ahzab 3361, or Ahzab 3367? Where is the event of Mubahala mentioned in the Quran? Yes, most of you got it there too. It was on the screen before we started before. Yeah, very good. Surah Ali Imran, Surah 3, Ayah 61. Let's see. Okay, so Dr. Strange is still up there. It hasn't changed, but non-specialist has jumped into fifth place. All right, last question. Let's see. Anybody can jump and beat Halal Hani. What is the scientific name for the polar bear? Is it Ursus arctos, Polaris baris, Ursus maritimus, or Ursus spelaeus? What is the scientific name for the polar bear? Which coincidentally happens to be my favorite animal. Oh, sorry, it's Ursus maritimus, whatever that is. I can't believe some of you guessed Polaris baris. Just made that. That's all right. I made that up. Oh, man. You guys fall for my tricks too easily. Number three, the real Kenyan Queen is in third place. Second place, we have MJ, and looks like Halal Hani is held on to first. Yes, I think so. He has. Congratulations, Halal Hani, with 3,548 points. Once again, Eid Mubarak, Eid-e-Mubahila Mubarak to you and your families. May Allah bless us with the love of the Ahlul Bayt on this day and increase it for us and our families and our community. Walhamdulillahi Rabbil Alameen wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala Ahl Baytihi at-Tayyibin at-Tahirin.
جہاں جہاں مولا علی آئے ہیں وہاں وہاں پہ رسول تھے، اور جہاں جہاں رسول کسی بھی مصیبت میں آ جاتے تھے تو علی آ جاتے تھے پہلے، چاہے وہ خندق ہو، خیبر ہو، احد ہو، مباہلہ ہو۔ ایک درود پڑھے محمد وال محمد پر۔ جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی، زندگی بندگی روشنی آ گئی، روشنی آ گئی آ گئی آ گئی۔ موت تیرے محبوں کو آتی نہیں، آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں۔ موت تیرے محبوں کو آتی نہیں، آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں۔ موت سے کیا خطر، موت سے کیا ہے ڈر، اس سے بچنا بھی کیا آ گئی آ گئی۔ غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو، اجلے ملبوس کو مت کفن نام دو۔ ارے میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو، جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی۔ جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی۔ جس کا مولا ہوں میں اس کا مولا علی، جب نبی نے کہا دین کامل ہوا۔ مرحبا مصطفیٰ رب بھی راضی ہوا، وہ جو آنا تھی آیت وہی آ گئی۔ جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی۔ جبرائیل اور کمبر پر کیا منہ حضر، در تیرا چھوڑ کر کوئی جاتا نہیں۔ جو غلامی کا تیری مزہ پا گیا، راس جس کو تیری نوکری آ گئی۔ جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی۔ تیری مسند پہ غیروں کو بٹھلا دیا، نائب مصطفیٰ مظہر کبریا۔ تو علی و ولی و وسیع رہا، منزلت میں تیری کیا کمی آ گئی۔ خمس دینا مودت کی ایک شرط ہے، اور نہ دینا بھی مثل فدق ہے گناہ۔ حق کے سادات و زہرا کے مکروز سے جب تبرا سنا
تو ہنسی آ گئی، جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی۔ بار دیگر صلوات۔ السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین، السلام علیک یا حسن المجتبی، السلام علیک یا اختک زینب، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین ولا اولاد الحسین ولا اصحاب الحسین جميعا شهداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ائمۃ المسلمین علی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلی ابن موسى ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی۔ السلام علیک یا امام صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان۔ السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیک یا شریک القرآن، السلام علیک یا کعبۃ الایمان، السلام علیک یا امام الانس والجان، اجل اللہ تعالی فرجک وسحر اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من انصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعوا فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔